Генезійське місто Бремен на півночі Німеччини наразі відоме автопромислом, що, напевно, стало однією з причин, чому питання енергоефективності набуло неабиякої актуальності. Починаючи з 60-х років минулого століття, мало-помалу альтернативні джерела енергії розробляли, популяризували, вводили в експлуатацію. Наразі кампуси Бременського університету забезпечують себе енергією за допомогою сонячних панелей, встановлених прямо на даху. Пан Арнольд Штат гостинно провели нам екскурсію, де розповіли перш за все не про технічні особливості, а так би мовити, про соціальну сторону питання, адже установки потребують, хоча й не часто, проте регулярного догляду, а також не застраховані від механічних пошкоджень, наявність котрих необхідно перевіряти. Цим займається відповідальна група людей. На добровільних засадах більшість робіт проводиться у форматі еко-вечірки. З даху кампусу на горизонті відніються вітряки, зелені ландшафти, зображенням яких стало однією з візитних карток Німеччини. Більш детальну інформацію з нами поділився пан, який дав в інтерв'ю відповідь на найбільш цікаві, на наш погляд, питання – Арнольд Шарт. So here we got some questions for you. Do you have any local projects at the university which are connected with energy efficiency held by your students? Not, we have the technical department of the university. As for years and years and years, they try to get better performance in efficiency of using all kinds of power. Heat, electricity, water supply, and all that. But the problem is that the financiation is like you've seen on the solar roof. It is all a long-term investment, and the normal the merchants, they need payback for 2, 3, 4 years, maximum 4 years. And all this, the efficiency investment is for 10 years, 15 years, 20 years. So, like the solar investment also, it's always for 20 years or more. So the people themselves did, they take their own money from their own pocket and founded corporations and cooperatives. And then they invested, and then they say, okay, we can wait for 20 years, and we are satisfied with a small amount of profit. And normally a company needs a profit of 5 to 15% of the investment. This is never ever could be refinanced by efficiency. Maybe you have a not so efficient electric equipment and you want a better one. So you have to pay the full amount for this better, more expensive equipment, and it will be payback in 15 or 20 years. So they say, no, sorry, if it not paybacks in 2 years, 3 years, we will not take it. This is the main thing. Do citizens take part in the increase of energy efficiency, or government only? I think both. If you look at the history of the energy transition in Germany, it was mainly driven by citizens, not by the state. Citizens and scientists maybe. And then it took up very slowly, and now we are at a point where the framing conditions are governed by the state. I mean, the feed-in tariffs and the regulatory descriptions of what to do with renewable power, and also the incentives for installing new renewable energies or for reducing energy demand. They are mainly driven by the state, but at the same time we have a very strong movement among citizens to come up with their own energy production, for example. Communities that try to be self-sufficient, 100% renewable. But the development on this side of the energy transition has
slowed down quite a bit because of changes in the regulation scheme of how renewables are, for example, remunerated, or what kind of feed-in tariffs are paid, and how the distribution or the installment of new renewable power is organized. And so the civil society has played a very important role, but currently it is being a little bit driven to the side. So I would say both play a critical role in our energy transition. We have some very strong civil society actors that always bring this topic into the political discussion, and I think you need a strong civil society also in order to make this transition work, even if the government might not be declined towards pushing it on the top of the agenda. So I think you need somebody with a strong commitment and that has a good standing in the society to always bring this up again in the political discussion, because, as I said earlier, the first thing that you need to do if you want to go through with higher energy efficiency and more renewables in the Ukraine is that you have to initiate a society discussion about what kind of energy system do we want. And if you reach a consensus there, everything else is a lot easier than if you hadn't done this. So I think you have to start with a public discussion about what kind of options are there, what is the goal that we want to achieve, energy independency, climate friendly energy systems, decentralized energy system, and so on. And then once you have this idea planted, firmly rooted in the society, then you can start making it happen, but not the other way around. You will run into a lot of difficulties if you try it the other way around. Гамбург. Наступною нашою подорожі стало місто Гамбург, яке вражає кількістю мостів та кількістю впроваджених зелених територій та технологій. Місто, в якому вдало поєднується старовинна архітектура та втілення новітніх технологій. Знаходячись в центрі міста, можна побачити, як здалека обертаються лопасті масивних гігантів вітроустановок Energy Hill. Саме в Гамбурзі дослідницькій групі з України вдалося побачити Energy Hill, Energy Bunker і навіть Woodcube з фантастичним втіленням в життя Algae House. Спеціалісти з Гамбурзького університету порадили відвідати найвизначніші енергетичні місця. Першим став для нас Woodcube. Woodcube – це будівля з нульовим викидами вуглецю. Метою Woodcube було побудувати будинок, який взагалі не буде викидати парникові гази протягом усього життєвого циклу і буде повністю біопереробним. Всі будівельні матеріали в будинку були досліджені на предмет їх викидів СО2 і їх безпеку в будівництві. Ми з вами знаходимося в житловому комплексі, який називається Woodcube. Woodcube має свою назву від того, що всі будинки, майже всі будинки, які знаходяться тут, збудовані з надзвичайно твердої породи дерев. Загальна площа цього комплексу становить 1490 метрів і містить у собі 5 будинків, які збудовані з дерева. Кожен з будинків має 5 поверхів. І при побудові цих будинків не використовувався бетон або залізні конструкції. Тобто всі будинки чисто дерев'яні, без використання також клеїв або інших хімічних сполук, які дозволяють виділяти вуглекислий газ в атмосферу. З цього виходить, що всі будинки, дерев'яні будинки, які тут знаходяться, вони екологічно чисті і в зимовий час вони енергоефективні, тобто зберігають тепло. Доброго дня, ми продовжуємо свій репортаж на території Woodcube. І позаду мене знаходиться прекрасний зелений будинок, взагалі унікальний у своєму роді, тому що всю електроенергію, яка йому необхідна, цей будинок отримує за рахунок життєдіяльності водорослей. Тобто на зовнішній панелі будинку знаходяться спеціальні контейнери із скла, в яких за рахунок життєдіяльності водорослей і процесу фотосинтезу будинок забезпечується електроенергією. Ще з часів Другої світової війни на території Німеччини залишилась велика кількість занедбалих військових інфраструктурних об'єктів. Деякі з них поступово руйнуються, а деякі отримують шанс на нове життя, як це стало з бункером в Гамбурзі, що перетворився на Energy Bunker.
Energy Bunker – це багатофункціональний комплекс, який поєднує в собі музей, присвячений жертвам війни, кафе з оглядовим майданчиком на висоті 30 метрів, сховище прісної води, симплекс сонячних та біометанових електростанцій. Сонячні панелі на даху споруди забезпечують енергоефективністю кафе, яке розташовано на території бункера. Всередині бункера встановлені електростанції, що працюють на біометані і дерев'яній стружці. Отримана енергія йде на потреби житлового району, забезпечуючи його електрикою на 85%. І ще одним прикладом впровадження новітніх технологій став Energy Hill. Після Другої світової війни в цьому місті розташувалися звалища токсичних промислових та побутових відходів. А зараз це пагорб вкритий травою близько 40 метрів заввишки з вітряними турбінами, сонячними панелями, біогазовою установкою та тепловим насосом. Через складні погодні умови ми, на жаль, не можемо піднятися на сам Energy Hill, і тому зараз ми розкажемо і покажемо на макеті, що і де розташовано на даному Energy Hill. Тож, спочатку ми бачимо сонячні панелі, які розташовані на південній стороні пагорба. За ними йде вітрова турбіна велика та маленька. Потім на околицях території можна побачити будівлі, які Energy Hill забезпечує електроенергію. І якщо подивитися наліво, там ми бачимо резервуар з біогазом, який потім використовується німецькою фірмою для того, щоб виплавляти мідь. How do you think cooperation with industrial companies can promote the development of energy systems and energy savings in Europe? Shall I start? Yeah, I believe that like companies and the industry are the most important factor. So, because energy efficiency most of the times comes with not only financial value or financial savings, but companies can also benefit from like these indirect effects, like use it for marketing, improve customer relationships, like use it as a competitive advantage. For example, we've got a great bakery over there. They decreased their energy consumption by nearly 70%. So it's a very, very small bakery, and they are competitive on the energy level compared to that really large bakeries. So they managed to use this energy topic actually as like a competitive advantage. So, and if you go further for that, towards like environmental issues and say carbon emission savings, industries are the biggest lever. So, because they really have to make decisions, and if you are just like an individual at home, it's probably harder to have that resources. Okay, thank you. But except companies, I think that investors are a very important point in this energy development as well. So, if you look at Allianz, for example, they just stepped out of the coal business, or like stepped out of investing in coal projects. So this is also a very important step, because they have to invest in the right companies, who in turn then start to develop innovations in terms of energy efficiency and so on. So yeah, big important point as well. What are the laws, regulations and amendments to legislation of Germany that have been made over the last 3 years regarding renewable energy? Feed-in tariffs for private energy generation. Yeah. So the real great law changes happened 20 years ago. So they started 20 years ago. So when Germany decided to open up the energy grid for renewable energies, and in the last 3 years they have some like novel laws that try to improve like the market structure. So how is renewable energy sold on the market? So actually before, Germany had a prioritization of renewable energy. So when you build a windmill,
when you produce energy, it has to go to the grid, no matter what comes. This is still the same, but they try to adjust demand and supply by implementing, you would say market mechanisms, like give you more money when you provide the energy at the right time, for example. And this is really changing how investments are done in Germany, because before it was you build a windmill and you know for 20 years how much money you will get. And now it's pretty similar, but companies can gain extra money by looking at further supply. This is one of the biggest one, and also that Germany decided to step out of nuclear energy probably. Ганновер. Наступним ми відвідали Ганновер, центр Нижньої Саксонії. Ганновер – це місто букросинку та енергоефективних житлових будинків. Ще у 1996 році тут була створена власна енергетична програма, яка націлена на скорочення викидів СО2 на 40% до 2020 року. Щоб досягти мети, було створено стандарт Passive House для власників приватних будинків, встановлених виробників і покупців. Саме тому майже кожна будівля Ганноверу є енергоефективною. Майже кожна з них є такою. Яскравим прикладом є пожежна станція, дитячий садок, центр сімейного дозвілля, де енергія використовується ефективно. А зараз вашій увазі пропонується гідроелектростанція Ганноверу, яка забезпечує енергію прилеглі райони міста. Ми з вами знаходимося на маленькій гідроелектростанції в Ганновері на річці Шнелленграбен. Ідея побудувати гідроелектростанції на цій річці виникла в 19 столітті, коли люди побачили, що річка протікає під кутом 30 градусів, що дає змогу виробляти електроенергію. Будівництво гідроелектростанції розпочалося ще після Першої світової війни. Завершилося в 30-ті роки ХХ століття. Наразі гідроелектростанція виготовляє 700 кВт електроенергії та забезпечує 1500 житлових будинків електроенергією. Ганноверський університет імені Готфілда Лейбніца є одним з найбільш наукових центрів Нижньої Саксонії. Саме тут ми були слухачами лекції доктора Фолькера Шобера щодо глобальної зміни клімату та ефективного використання енергії. Лектор представив нам програму Life 2050, яка об'єднує в собі ініціативи на покращення життя громадян. Енергія – це серцебиття прогресу в нашому суспільстві, стверджує він. На сучасному етапі Німеччина може забезпечити себе на 30% альтернативною енергією. Через 40 років ця цифра сягне 80%, а то і всі 100%. Про це докладніше в інтерв'ю доктора Фолькера Шобера. Okay, today Dr. Volker Schoppe is here with us and we'd like to make some questions. So the first question is, what are the energy efficiency places that you have in your hometown? I think we have a lot of places that are very interesting, but maybe give you a few examples. The Zero E Park, I think it's very impressive because it's not just one building, it's just a new area where people are living and try to live with using not very much energy. Or the Kronsberg, it's also an area where people are living with energy efficient houses, buildings, and using a lot of solar energy and thermal energy from the outside. Okay, and what are the companies that are just investing money in that project, like these houses that are people living in? The people who are investing in this are people like we. They are building houses and they decided to use these houses, and we have in Germany, or here especially in Hanover, we have not very much space, so therefore the space we want to use for building houses are very attractive for people. So they build
and take their money and invest in these houses there. Зіропарк та Кросенберг – унікальний район міста Ганновера, який побудований за останніми технологіями у сфері енергоефективності. Місцеві жителі сплачують у 10 разів менше за енергопостачання, оскільки використовують геотермальну енергію, енергію сонця, спеціальні системи кондиціонування та теплові насоси. Важливою складовою Зіропарку є перший у світі енергоефективний супермаркет. В Лейпцигу Ронні Кітлер, представник Центру дослідження біомаси DBFZ, розповів нам про переваги цієї технології над іншими. Він наголосив, що в нього існує 3 види біомаси – промислові та міські відходи, сільськогосподарська біомаса та лісова. Загалом Ронні Кітлер порівнює дану технологію з високотехнологічною коровою. Все природньо, проте в той самий час має велику кількість своїх нюансів. Веліня Денисенко, представниця центру із Дніпропетровську, розповіла про те, в яких проєктах було задіяний Центр дослідження біомаси за весь період своєї діяльності. Згодом ми мали нагоду побачити все на власні очі, як саме працює установка, що має доволі специфічний запах. Детальніше про це розповість науковець Вольтер Штімнер. So first of all, can you introduce yourself to our students? Yes, my name is Walter Stinner. I'm from my background an agronomist, working specialized in plant sciences, working in the biogas sector since around 20 years. That means I erected my first biogas plant in 2001. Okay, tell us a few words about your scientific center, when it was based and something like that. The DBFZ was founded in 2008. It belongs to the Federal Ministry of Agriculture. It's the lonely shareholder of us, but we are organized as a non-profit company that has a couple of advantages for the research to be free and to spread our knowledge on the market, to bring our knowledge also into practice and not to do only theoretical research. It is based on the former Institute for Energy and Environment, where the necessary knowledge was be integrated in the DBFZ. And yes, and now we are working in all related topics of bioenergy, what means the technical issues of biochemical conversion, biogas, the thermochemical conversion, gasification and incineration, the biorefineries issues, biofuels issues, as well as the system optimization and also catalytic processes combined with the bioenergy. Коли ми повернулися додому, нас очікувала кропітка робота над організацією Open Air University. Це був тиждень сповнений активністю та популяризацією знань про енергоефективність серед студентів університету імені Петра Могили.